Dear my high student, session number 30. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة و Problems Physics in Faraday Mutual Induction Dynamo Transformer. خدنا قبل كده قانون فاراداي، بنقول ال EMF نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي، والدلتا فاي ام ممكن بيبقى اللي هو بي دلتا اي. بعد كده خدنا ال mutual induction والسيلف induction. EMF ميو دلتا اي اوفر دلتا تي، ده الميوتوال induction. اما السيلف induction EMF نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي، mutual induction and self induction. خدنا ال EMF bulb induced EMF in straight wire carrying current placed in magnetic field bulb sin theta. بعد كده خدنا دينامو وال EMF instantaneous equal negative n delta phi m over delta t أو NAB omega sin theta. الأوميجا 2 by f. ال EMF effective 0.707 EMF maximum. تعال نشوف problems number 1. بيقول هنا choose the relation between mutual induction and the time rate by change in intensity of electric current in primary coil. هنا ده الميو، وهنا الدلتا اي 1 اوفر دلتا تي، ده A. ميو دلتا اي 1 اوفر دلتا تي، ده باراليل لكن ده straight line، ده A and B. وهنا نمبر C ده الميو دلتا اي 1 اوفر دلتا تي، ده نازل كده، ده C. اما الميو دلتا اي 1 اوفر دلتا تي عامل كيرف، فبيقول لي the relation between mutual induction and the time rate of change in intensity of current in primary coil. هنا الانسرز the relation between mutual induction and the time taken rate change in intensity of electric current intensity in primary coil الريليشن parallel، يبقى الميو دلتا اي اوفر دلتا تي. الانسرز نمبر A. Choose number 2. The mutual induction between coils is 0.1 Henry and the intensity of current in primary coil is 4 ampere. If this intensity drops to 0 within 0.01 second, so generate induced EMF between the terminal of the secondary coil 20 volt ولا 210 فولت ولا 200 فولت ولا 40 فولت. الانسرز هنا ال EMF نيجاتيف ميو دلتا اي اوفر دلتا تي، يعني معنى كده equal نيجاتيف 0.1 0 minus 4 divided 0.001 يبقى equal 40 فولت. Problem number 3. Two coils X and Y are adjacent and the number of turn of Y is 2000 turn. If a current of intensity 7 ampere is passed in a coil X and the produced magnetic flux 2.5 multiply 10 negative 4 Weber in coil Y. So, the coefficient of mutual induction between two coils. 4 choose. Number 1, 0.7 Henry. Number 2, 0.07 Henry. Number 3, 20 Henry. And number 4, 0.007 Henry. B, 4 choose. Number 1, 1.54 multiply 10 power 6 volt.
Number 2, 1.54 multiply 10 power 3 volt. Number 3, 1.63 volt. Number 4, 1.54 multiply 10 power 5 volt. ده المطلوب الافريج EMF in the coil Y when coil X within 0.3 second. Answers A. هنا ال EMF negative mu delta I X over delta T. الكلام ده equal negative NY delta phi M over delta T. لو عملنا cross multiplications يبقى الميو multiply 7 equal 2000 multiply 2.5 multiply 10 negative 4. كده نقدر نطلع الميو equal 0.07 هنري. But number B EMF Y equal negative mu delta I X over delta T. يعني equal 0.07 multiply 0 minus 7 divide 0.3. يبقى هنا ال EMF Y equal 1.63 volt. Problem number 4. From coil of 2 coils, the number of turn of its primary coil is 200 turn, carrying an electric current of 4 ampere. The length of its soft iron core is 10 centimeter, and its diameter 3.5 centimeter. Its permeability 0.002 Weber per ampere meter. If the current is cut from the primary coil within 0.01 second, choose the generated EMF in the secondary coil if its are 10 power 5 turn. For choose number 1, 1.54 multiply 10 power 6 volt. Number 2, 1.54 multiply 10 power 3 volt. Number 3, 1.54 multiply 10 power 4 volt. And number 4, 1.54 multiply 10 power 5 volt. B. The coefficient of mutual induction between two coils. وهنا في 4 choose. Number 1, 355 hertz Henry. Number 2, 380 Henry. Number 3, 385 Henry. And number 4, 285 Henry. Answers number 4A. Answers number 4A. B1 equal mu1 N1I1 over L1. يبقى equal 0. الميو 0.002 multiply N 200 multiply current before divided L 0.1. يبقى معنى كده magnetic flux density equal 16 volt. Number B, mu equal EMF 2 delta I over delta T over delta I1. يبقى equal 1.54 multiply 105 multiply 0.01 divided 4 يبقى equal 385 Henry. Questions number 5. A solenoid coil contain 600 turn.
but the rate of change of its current intensity is 2 ampere per second. وبيقول choose the rate of change of magnetic flux produce the coil if the coil self-induction is 6 multiplied 10 negative 3 Henry. وعندنا for choose. Number 1 1.54 multiply 10 power 6 Weber per second. Number 2 1.54 multiply 10 power 3 Weber per second. Number 3 2 multiply 10 negative 5 Weber per second. But number 4 1.54 multiply 10 power 5 Weber per second. Answers 5. هنا الاي ام اف في فاراداي نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي. هنا بقول الاي ام اف ايكوال نيجاتيف ان 2 دلتا فاي ام اوفر دلتا تي، وعندنا السيلف اندكشن نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. طيب يبقى هنا الاي ام اف واحده، لو يبقى معنى كده الدلتا فاي ام ديفايدد دلتا تي ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي اوفر ان دلتا تي. سو يبقى الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي ايكوال نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. سو يبقى الاي ام اف او الدلتا فاي ام ديفايدد دلتا تي نيجاتيف ال دلتا اي اوفر ان دلتا تي، يعني ايكوال 6 ملتبلاي 10 نيجاتيف 3 ملتبلاي 2 ديفايدد 600. سو الدلتا فاي ام اوفر دلتا تي ايكوال 2 ملتبلاي 10 نيجاتيف 5 ويبر بير سكند. Problem number 6. Choose the correct answer. في هنا جراف between الدلتا فاي ام over دلتا تي ويبر بير سكند، وهنا زد وهنا واي وهنا اي ام اف فولت. وهنا السؤال بيقول كالاتي: which the number of turn is greatest؟ مين اكبر؟ هل زد or y؟ answers number 6. هنا الاي ام اف فاراداي نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي، معنى كده ان سلوب اوف زد جريتر ذان سلوب اوف واي، يبقى معنى كده ال 1 اوفر ان بتاع الزد جريتر ذان 1 اوفر ان للواي. سو يبقى ال 1 اوفر ان للزد جريتر ذان 1 اوفر ان للواي. سو يبقى ال ان واي greater than NZ. Problem number 7. An inductive coil of inductance 8 millihenry has 400 turn. يبقى هنا الملي هنري ده الميوتشوال اندكشن 4 multiply 10 negative 3 هنري and 400 turn. If the change of the current intensity which pass through the inductance coil during a certain time interval is 5 milliampere. So the change of magnetic flux which is generated in induction coil during the same times equal. وعندي for choose. Number 1 10 negative 5 Weber. Number 2 10 negative 7 Weber. Number 3 6 multiply 10 negative 5 Weber. Number 4 7 multiply 10 negative 7 Weber. Answers number 7. The change of magnetic flux which is generated in induction coil during same times equal 10 negative 7 Weber. Problem number 7. An induction coil of inductance 8 millihenry. يبقى ده الميوتشوال induction 8 millihenry has 400 turn. يبقى ده ال N.
if the change of current intensity which pass through induction coil during a certain time interval 5 milliampere. So the change of magnetic flux which generate in the inductance coil during the same times equal. وعندي 4 choose. Number 1 10 negative 5 Weber. Number 2 10 negative 7 Weber. Number 3 6 multiply 10 negative 5 Weber. And number 4 7 multiply 10 negative 7 Weber. Answers number 7. The change of magnetic flux would generate in the inductance coil during the same interval of times equal 10 negative 7 Weber. Problems number 8. A solenoid coil of 500 turns, its length 0.4 meter, and each turn is 40 centimeters square, connected to electric current source. Thus the electric current 2 ampere pass through it. If the current is cut off within 0.1 second, so the forward induced EMF, وعندي 4 choose. Number 1 4 10 negative 5 volt. Number 2 6.28 multiply 10 negative 2 volt. The number 3 6 multiply 10 negative 5 volt. And the number 4 7 multiply 10 negative 7 volt. Answers 8. Self-induction coefficients equal mu n square A over L. mu mutual induction coefficient and the n square number of turn, but the cross-sectional area A and the length I. يبقى mu 4 by 10 negative 7 ده mutual induction. هنا 10 negative 4 multiply 70 divided 22 multiply 40 square divided 0.1. So يبقى self induction equal 6.4 multiply 10 negative 6 Henry. When 10 turns are cut, I2 4 over 3I, يبقى 4 over 3 0.1 equal 0.075 meter and the n equal 30 turn. And the self-induction mu n square A over L يبقى 4 by 10 negative 7 multiply 10 negative 4 multiply 70 divided 22 multiply 30 square divided 0.075. So self-induction equal 4.8 multiply 10 negative 6 Henry. Problem number 9. دينامو. نفتكر الدينامو الاي ام اف instantaneous negative n delta phi m over delta t دي نمبر 1. نمبر 2 الاي ام اف maximum n a b اوميجا and الاوميجا اللي هي الانجلر فيلوسيتي 2 باي اف والاف الفريكونسي number of complete vibration in time 1 second. الاي ام اف effective 0.707 EMF maximum and the EMF quarter cycle equal F4 NABF NABF أوميجا. تعالوا نشوف كده questions number 9. الدينامو coils rotate 4200 rotation per minute in a magnetic flux of flux density 0.05 Tesla. If the number of turn of the coil is 100 turn and the area of each turn is 25 centimeter square, so the maximum value of EMF وعندي 4 choose. Number 1 0 volt, number 2 3.3 volt, number 3 6.6 volt, and the number 4 5.5 volt.
B, the effective value of current. الeffective value 20 فولت ولا 7.7 فولت ولا 3.89 فولت or 30 فولت. تعال نشوف الانسرز. طبعا الفريكونسي هنا number of complete vibration per time ولازم التايم بالسكند. يعني 4200 divided 60 يبقى الفريكونسي هنا 70 هرتز. هنا الاي ام اف ماكسيمم ان اي بي اوميجا، يبقى هنا ان اي بي اوميجا 2 باي اف ساين 90. هنا انسرز 9 اي ام اف ماكسيمم ان اي نبوي والاوميجا 2 باي اف ساين 90 100 ملتبلاي 25 ملتبلاي 10 نيجاتيف 4 ملتبلاي 0.05 2 3.14 7 multiply 1 so الانسرز 5.5 فولت. الافكتيف 0.7 اي ام اف ماكسيمم 0.07 multiply 5.2 equal 3.89 volt. Problem number 10. A rectangular coil its dimension 25 multiply 40 centimeter consists of 800 turn rotate with velocity 3000 revolution per minute in uniform magnetic flux density 3.5 multiply 10 negative 4 Tesla. While choose A average EMF when the coil rotate 90 from 0 position 3, 40, 42 and 50. Maximum EMF 366,050. Effective 366 46.6 50. وعايزين كمان الانستنتينوس when the coil rotate 2 millisecond. وعايزين النمبر of turn reach 0 in 1 second. تعال نشوف الانسرز. Frequency number of complete vibration in time 1 second 3000 divided 60 يبقى equal 50. But periodic time 1 over frequency 860 divided 3000 يبقى frequency 1 over 5. So يبقى average EMF after 90 1 over 5 1 over 4 multiply 1 over 50 equal 1 over 200 second. But EMF negative n delta phi m over delta t 632 multiply 10 negative 4 0.025 0.04 200 divided 1 يبقى الانسرز 42. EMF maximum NAB omega 600 337 35 10 negative 4 0.025 0.4 2 3.14 multiply 50 equal 66 volt. And the effective 0.707 EMF maximum 66 multiply 0.707 يبقى الانسرز 46.6 volt. And when the coil rotate from 0 position to millisecond time 1 over 50 0.02 second يبقى EMF equal EMF maximum 66 ودي الانستنتينوس velocity but number of turn of current 0 to 1 second 2F plus 1 2 multiply 50 plus 1 equal 101 times ودي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة. Thank you very much my high student وإلى اللقاء في حلقة قادمة. Thank you my high student. Thank you.